अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं एक नए सफ़र पे। आज हम आपको दिखाएंगे रॉयल एयरफोर्स के बहुत खूबसूरत जहाज़, जिनकी मदद से बरतानिया ने न सिर्फ बरतानिया के बल्कि यूरोप के आसमानों पे राज किया। तो चलें। आज हम जा रहे हैं RAF कॉसफोर्ड। RAF कॉसफोर्ड लंदन से 140 मील दूर है और ये मुसाफत कोई 3 घंटे में तय हो सकती है। यहाँ आने से पहले आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि अगर आप M40 के रास्ते आएंगे तो ये मुसाफत तवील भी हो सकती है, लेकिन सारा रास्ता बहुत खूबसूरत मनाजिर से भरपूर है। अगर आप वॉरिकशायर से आएंगे तो आपको रॉयल लेमेंटन स्पा, वॉरिक और इसी तरह के बहुत तारीखी इलाके देखने को मिलेंगे। ऑक्सफोर्ड भी आपके रास्ते में आता है। और फिर स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन को कौन नहीं जानता, हम सब विलियम शेक्सपियर से तो वाकिफ ही हैं। आप सबको एक नए ब्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे एक जहाज़ है। इसका मतलब है कि हम आज एक एयरबेस पे मौजूद हैं। ये रॉयल एयरफोर्स का म्यूज़ियम कॉसफोर्ड है। मेरे सामने एयरबेस है और हम मौजूद हैं इंग्लैंड के कल्ब में, यानी कि हार्ट ऑफ इंग्लैंड में। मेरे जितने देखने वाले हैं आपको ये अंदाज़ा होगा कि किसी भी मुल्क की दिफाही फोर्सेस के लिए, डिफेंस फोर्सेस के लिए फ़ज़ाई बर्तरी बहुत मानी है। Welcome to Royal Air Force Museum Cosford. My name's Mark and you're in the visitor centre now. We're based in the heart of England and we have 4 hangars in total. First hangar is a test flight hangar, second hangar is the War in the Air hangar, then we have the large National Cold War exhibition, followed by transport and training, which is hangar 1. If you want to check out the website, visit rafmuseum.org.uk. We have a number of aircraft here that are unique. We have the Bolton and Paul Defiant, which was a fighter during World War II, subsequently turned into a night fighter. That is the only one, original one in existence these days. We also have the V bomber, which is the Valiant bomber. That is the only fully preserved Valiant V bomber in existence, and it's the only place where you can see the 3 V bombers: the Valiant, the Victor, and the Vulcan. We get about 500,000 people here over the course of a year. It does bring a lot of people into the area. Some people stay overnight at the local hotels, so it brings a lot in and they visit our restaurants and local hostelries, shall we say. रॉयल एयर फोर्स को जूनियर सर्विस कहा जाता है। ऐसा क्यों है? रॉयल मरीन्स का क़याम 1664 में ब्रिटिश आर्मी को
ایک بری فوج کے طور پہ 1660 میں اور رائل نیوی کو ہنری VIII کے زمانے میں قائم کیا گیا، لہٰذا ان سب کو ملٹری کی سینئر برانچز کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آتی ہے باری رائل ایئر فورس کی، اس لیے اسے جونیئر سروس کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ اس ملک کی دفاعی فورسز کا چھوٹا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی کے خلاف برطانیہ کی بمباری مہم کے نتیجے میں RAF کی ہلاکتوں کی شرح سب سے زیادہ تھی۔ ان بمباری مشنوں پر 55,000 ہوائی عملہ جنگ کی نظر ہوا۔ یوں جنگ کے دوران برطانوی مسلح افواج میں RAF کا نقصان سب سے زیادہ ہوا۔ RAF کاسفرڈ آپ کو لے جانے کا مقصد ایک ایسے جہاز کو دکھانا ہے جس کے ساتھ ایک بہت دکھ بھری داستان جڑی ہے۔ اس جہاز کی تکمیل میں برطانیہ کا بہت خرچ ہوا۔ یہ جہاز اس دور کا سب سے زیادہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہتر جہاز تصور کیا جاتا تھا، لیکن پھر کیا ہوا کہ جس روز اس جہاز نے اپنی پہلی فلائٹ پہ جانا تھا، اس جہاز کو روک دیا گیا۔ اس جہاز کے تمام نقشے تباہ کر دیے گئے، اس جہاز کے ساتھ جڑی ہر چیز کو دفنا دیا گیا، اور آج تک یہ سوال ہوا بازی سے تعلق رکھنے والا ہر شخص پوچھتا ہے کہ آخر کیا بات تھی کہ اس جہاز کو اڑنے نہ دیا گیا۔ ہم آپ کو بتائیں گے آج کے اس سفر میں۔ Good afternoon, ladies and gents. Welcome to the RAF Museum, Cosford. My name is Pete Maxwell, and I'll be giving you a talk on the British Aircraft Corporation Tactical Strike and Reconnaissance Aircraft Mach 2. Basically, this aircraft behind me. Okay, you're looking at probably the most controversial airframe ever built in the history of British aviation. Why do we say that? Well, if you gather a group of experts on this airframe, they'll probably give you a dozen different conspiracy theories as to why, after 6 years of research and development and £400 million investment, the whole programme was cancelled during the budget speech of 1965, in between the Chancellor telling the Houses of Parliament that he was putting a shilling on a bottle of whiskey and 2 pennies on the packet of cigarettes. Now, where do we begin? November 1957, GOR 339, General Operational Requirement 339. And that was a tender issued by the Ministry of Supply via the Royal Air Force for the replacement aircraft for the Canberra medium bomber. Now, the Canberra was one of our more successful aircraft in that we sold it to a lot of foreign air forces. Even the Americans bought the Canberra, but they reconfigured the cockpit and called it the B-57. Now, GOR 339 was a list of requirements that this aircraft had to perform. The first one, it had to be able to travel at Mach 2 between 30 and 60,000 feet. It had got to be able to travel at Mach 0.95 at 200 feet. 0.95 is 700 miles an hour. It had got to be able to deliver a tactical nuclear weapon. It had got to be able to deliver conventional weapons. It had got to be able to use prepared runways. It had also got to be able to perform electronic intelligence. اب تک جو آپ نے سنا اس کا خلاصہ کچھ ایسے ہے کہ ایک بہت بڑے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنانے کے لیے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ دشمن فوج کی ہوائی برتری کو اور زمین پہ موجود افواج کو نقصان پہنچانے کے لیے اس جہاز کا پروجیکٹ شروع کیا گیا، لیکن پھر ایک دم اسے ختم کر دیا گیا۔ اور اس کے پیچھے کی محرکات میں 3 اہم چیزیں تھیں، اور وہ 3 اہم چیزیں اب ہم سنیں گے، اور یہی وہ 3 اہم چیزیں ہیں کہ جنہیں آج کسی بھی ملک میں اگر آزمایا جائے، اپنایا جائے یا پرکھا جائے تو ہمیں لگے گا کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اور بہت کچھ، شاید سب کچھ دال میں کالا ہے۔
So, why did this aircraft fail? Why did this fantastic piece of equipment fail? Several reasons really. The first one, the favourite one, the Americans. The Americans were building the F-111 aardvark at a place called Fort Worth, Texas, by General Dynamics. An aircraft with exactly the same role as this. But they wanted to sell it to the world. And they realised that if this went into production, that wouldn't happen, because we were leagues ahead of the Americans. At the time, we needed a $20 billion loan from the IMF, and the Americans were going to back us on it. But of course they said, guys, if you want this back in, you've got to get rid of that programme, because we want to sell the F-111. So they lent on the government. The second theory, the Russians. The Russians were terrified of this aircraft. Not even their fastest missile could catch it. And they'd already invested millions of rubles in their missile technology. Harold Wilson, he's believed to be one of the Gang of Four, with McLean, Burgess, Philby and Anthony Blunt, although it's never been proven. And he was instrumental in destroying this programme. Some powers believe that he was lent on by the KGB. The Royal Navy. Lord Mountbatten was the first Sea Lord and in charge of the Defence Forces. Now, he wanted nuclear-powered submarines with Polaris missiles. If this went into production, the nuclear deterrent would move away from the Navy to the Royal Air Force, and he didn't want that. So he set about on a campaign of destroying it. The Australians were going to be the biggest customer. They wanted 80 of these aircraft, which for a production line is pretty damn good. But when the Australian ministers came to the UK, the first person they had a meeting with was Lord Mountbatten. And he sat there and says, guys, this ain't going to happen. You may as well go with the F-111 because, nah. So of course, they went with the F-111. The Royal Air Force didn't do themselves any favours. They wanted this aircraft at all costs. But they were offered the Buccaneer, a tried and tested platform. But the Royal Air Force said, no, it's not fast enough, it's not big enough, it can't carry enough weapons, and it can't go supersonic. But they said, well, we can, because we can alter it. And they said, no, TSR2. The ironic thing is, when the Buccaneer Force was disbanded and it went to the Air Force, they actually found it was a very capable weapons platform. And they said the only thing that can replace it is another Buccaneer. So, 4,000 people employed by BAC. Now they had a tactic of trawling all the colleges and universities throughout the UK, and they would cream off the best engineering students to go and work for them. So when they cancelled the project, 4,000 people are made redundant. Where do you think their best people went? Boeing, North American, all the American aircraft industries, the lot went across the pond to them. And suddenly technology from this aircraft started appearing in American aircraft. तो ये जहाज फिर ना उड़ सका, और इसके पीछे की 3 वजूहात इन साहब ने हमें ये बताई हैं। पहली, अमेरिका ने बरतानिया को मजबूर किया कि वो अगर इस जहाज की प्रोडक्शन को नहीं रोकेंगे तो वो उनकी IMF का कर्जा लेने में मदद नहीं करेंगे, जिसकी उस वक़्त बरतानिया को शदीद ज़रूरत थी, और अमेरिका खुद इस जहाज को बनाना चाहता था। और फिर रूस, जो खुद को इस जहाज की वजह से ख़तरे में महसूस करता था, भी चाहता था कि इस जहाज की प्रोडक्शन को रोका जाए। एक इल्ज़ाम जो उस वक़्त के लेबर प्राइम मिनिस्टर हैरल्ड विल्सन पे लगता है कि वो KGB के बहुत करीब थे। इसकी तीसरी वजह लॉर्ड माउंटबैटन थे। उन्हें सी लॉर्ड बनाया गया और उनकी ये ख्वाहिश थी कि जो बर्तरी उनकी नेवी को है वो कहीं RAF को न मिल जाए। RAF का मोटो है पैराड्रो एडेस्ट्रा, जो लैटिन है बाय रफ रोड्स टू द स्टार, यानी कि नाहमवार रस्तों से सितारों की जानिब सफ़र।